안녕하세요 여러분. 프렌치호떡의 이제 소민입니다. The Glory Part 2 나타났습니다. 나타났어. 세상에. 나타났어. 표현력이 어마어마하시군요. 고민 많이 했어. Should we watch everything one shot and do a review or should we watch it little by little? It's too much to watch everything and talk about it. I wanna take it slow. I wanna take it... It's gonna sound sexual if I keep going. 너 이렇게 생각이 이렇게 좀... I mean, one episode for me is one movie. Le drama The Glory est à la deuxième place du top 10 Netflix France. Il ne va sans doute pas tarder à passer numéro 1. Il est numéro 3 de Netflix Global Series. Et déjà pas mal d'articles et de gros titres parlent de The Glory en France. 공개 딱 당일날 트위터를 켰잖아. 탑 트윗으로 더글로리가 올라와 있었고 정말 많은 트윗들이 올라오고 있는 거 눈으로 확인을 했고요. A lot of tweets. 저희와 함께는 이렇게 천천히 한 편씩 뜯어보면서 더 글로리의 매력에 한번 흠뻑 빠져보는 거. 맞아. 왜냐면 there is a famous 속담, very 유치해. 그래도 this is not the destination that matters, this is the journey. 근데 I don't really like this 속담 because it's you know, somebody 억울하더러. For a drama like The Glory, it's true. In the 결말 doesn't really matter actually. This is what the drama is giving us all through the episodes, all the different messages, all the different emotions. This is the real point of this drama. But of course the ending has to satisfy me, otherwise I will sue. 누구를 수하게? The life in general. 연진아, 프렌치호떡 구독했어 안 했어? 마지막으로 기회 주는 거야. 나 원래 구독 같은 거 안 눌러. 싫어요 누르 건모가지를 불어 들려야 하나. 더 글로리 파트 2가 나오면서 안기로 감독의 고등학교 시절 학교 폭력 당했다는 제보가 나왔어. 중학교 2학년 친구들이 안기로가 사귀는 여자친구가 그 같은 또래였는데 놀린 거야. 안기로 이름 가지고 놀리고 안기로 뭐 이런 식으로 여자친구가 이제 나이 많은 오빠랑 사귄다는 이유로 놀렸던 것 같아. 시작은 그거였고 물론 형은 어떤 이유에서도 정당화되어서는 안 되지. 확실해. 근데 정말 2시간 동안 때렸다고 하더라고. Really bad what he has done. 근데 일단 he kind of did it because these people were annoying another person. It doesn't mean that it's good. 그 약간 쌍방의 느낌이 좀 있지. 그러니까 학교 폭력이라고 하면 사실 약한 친구를 지속적으로 따돌리고 괴롭히는 걸 학교 폭력이라고 하는데 근데 사실 더 글로리가 이 세상에 던지는 메시지가 정말 엄청나게 강렬했다고 생각하거든. 그래서 제작자가 그랬기 때문에 그 모든 메시지가 무마되면 안 되는 거잖아. 이 드라마가 세상의 모든 폭력을 당한 사람들의 마음에 위안을 주고 드라마를 통한 복수지만은 약간 그 카타르시스를 주잖아. 내 말이 that's why I cannot bear the idea that some people will just sum up the glory 감독 and the glory to this kind of 얘기 quoi. So 일단 the two first episodes we learned that the 남편 definitely doesn't know about the kids. Le personnage du mari dans les 2 premiers épisodes il commence à être plus précisément défini. On a eu que très peu de détails qui laissaient deviner des traits de sa personnalité, mais là typiquement le fait qu'il se soit déchaussé avant d'entrer dans l'appartement de Moon Dong-eun, ses expressions faciales, t'arrives un peu plus à comprendre qui il est. Et en tout cas, ces 2 premiers épisodes te tentent de le mettre du côté des good mom. Me, I'm very satisfied about the Nampion details and the direction that, voilà, because I knew it. Les 2 premiers épisodes, vraiment, je me suis dit, mais t'as mes béou de lit, mais vraiment Jalanda, quoi. Even Sarah de Kyoja, enfin, she's too good, quoi. Park Hyun-jin, she's perfect as well. Every Pyojong, every voice tone, like you hate her but you love to hate her because she's too good at it. And Moon Dong-eun is just perfect as well. Enfin, 그 중에 또 최근에 강연남 이모님. Ah ouais. 뭐 왜 이렇게 눈물이 나지? Arrête. Non, the casting is too much. Par contre, dans ces 2 premiers épisodes, j'ai été un peu ennuyée par le docteur. I love everything about The Glory, Condé. This kind of little romantic scene, kind scene that I build your tent, let me take your fever. It doesn't suit overflowing kindness. I don't think it suits right now. For me, it kind of broke the intensity of the drama. I am way much more convinced about the shared maum between the emo and Moon Dong-eun, for example. For me, this is hope. This is the Uri that you can have for someone. This is what will keep Moon Dong-eun alive and believing in people, not the doctor. Because, do you have fever? Fever? Oh, I build your tent. It's not
deep enough. 이모님 is deep enough. The 남편, his own way to care about 문동은 is deep enough. 근데 the doctor is too simple for me, in contrast with the depth and the complexity of 문동은's story. 개인적인 의견이고요. Voilà. 또 다른 의견을 가지고 있으실 수도 있다고 생각해. 문동은이라는 사람은 평생을 사실 불행하게 살았기 때문에. 내 말이. 그러니까는 봄날의 햇살 같은 어떤 사랑도. It's too simple. 그런 복잡한 사람에게 필요한 게 심플한 사랑일 수도 있어. For me, it's too cliché. It's not convincing. For me. Dans les 2 premiers épisodes, on a aussi appris que c'est Yeonjin qui a tué Son Myung-ho. 그러니까 박연진이 죽인 사람이 지금 둘이 되는 거지. Ouais. 윤소희, Ouais. 손명호. And Sohee was probably, I think, pregnant, Son Myung-ho. 근데 there was 대사 2개 엄청 큰 임팩트 줬어 나한테. The 첫 번째 was 박연진 대사. Why poor people always want to believe in poetic justice and karma. And the 두 번째 was Doctor's Oma when she said that overkindness only leads to fake glory. This is so true. We are living in 세상 that everything has to be controlled and measured, even kindness. Because if you don't measure your kindness, it can really lead to results that you really don't want and a result that can hurt you as well. And it really shows as well that in the society we have these standards of what is to be 잘하고 있어, what is to be not 잘하고 있어, what is to take the right decision and what is to take the good decision. The Appa was a doctor and of course everything was telling him that the right decision was to save this guy that was a rapist, that was a murderer and everything. And 결국에는 죽임을 당했지. 사람한테. it really shows only good decision is the one you're making with yourself. 근데 어렵다. Because if you're an 그러니까 그게 참 슬프지. 자기가 올바르다고 생각했던 선택이 올바른 결과로 마냥 이어지진 않는다는 게 뼈를 때리는 현실적인 이야기라서 질문을 많이 던지네. There is no answers actually to this problematic. Definitely I know I would be more like the doctor. I think I would always make a decision according to my own 기준 and not the general 기준 of society. 힘들어도. This was really 2 things that were so interesting in the 2 first episodes. 그 문동은 엄마 이야기 안 할 수 없지. 결국 나타나셨고 문동은 그것도 예상을 하고 있었을 거야. It's just a Oma that loves money and doesn't care about anything else but herself and can be bought with money. It's really sadly realistic. Because some people are really actually like this. 근데 same, the Oma, there is something that she says to 문동은 is like blood is thicker than water. 그 말 정말 엄마라는 이유 하나만으로 자식을 그렇게 세상에 Family doesn't mean anything because it's only defined by the way you want to define it. And this mom only defines family when she has something to get from it. It really makes you think a lot about relationships and what is family relationship and this kind of things. 엄마라는 단어에는 정말로 강한 힘이 있잖아 사실. 근데 그 강한 힘은 단순히 이렇게 아이를 낳았다는 이유로 가질 수 있는 게 아니고 스파이더맨의 명언이 있지. Great power comes great responsibility. 감사하죠. 억울하지 않나 봐? 딱 그거 정말 나는 책임감. 내가 책임져야 할 것에 최선을 다해 책임을 졌을 때 엄마라는 이름이 강한 힘을 가질 수 있고. But you know it's very ambiguous because the term responsibility can be anything you want actually. For a mom, if you ask her if she feels responsible for her kid, she's gonna say yes because I do everything for my kid to be happy, to have some friends, to have a healthy mind and everything. Me, I would agree with this kind of Oma responsibility. 근데 if you ask another mom, do you think you're responsible for your kid? She's gonna say yes, I make sure my kids study a lot, get to the best university and get the best job possible. 그거는 responsibility가 아니라 욕심이지. 아니야. As long as the parents believe this is the responsibility as a parent for their kids, responsibility 돼버려. So what is responsibility? 스파이더맨의 힘에 대한 책임은 엄청난 힘을 가지고 있는 슈퍼히어로잖아. 그 힘을 다루는 것에 대한 책임이야. 왜냐면 내가 I can be anything. 아이도 마찬가지야. 엄마가 가진 힘이야. 원하면 뭐 이 아이를 내 욕심을 채우는 도구로 사용할 수도 있다. 그다음에 the 문제는 is that responsibility, the definition of being responsible can change according to a person to another. So in the end, what does that mean, being responsible? It means nothing and everything. You know, you see what I mean? 너무 철학적이라서. 되게 좋은 주제라고 생각해. 어렵다. 어렵지. 어려운데 하지만 확실한 건 문동은 엄마가 답은 아니라는 거. Definitely. 고민을 해야지. 인간은 생각하는 존재. 생각하지 않으면 인간이 아니다. 당신은 애니멀이 될 것인가? Like 문동은's mom? No, no, no. No, no, no. Bon voilà, 이제 voilà. 여러분 이런 주제에 대해서 어떻게 생각하는지 무슨 주제? You know, life 주제. About responsibility. 그래서 근데 너무 about... 우리가 정리를 잘 안 하고 말해가지고. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Franchement, I have to confess, 정리 잘 안 했어.
Mais parce que I just want to follow the flow of my thoughts. 인간은 생각하는 존재. 우리 정말 러프한 생각들을 지금 늘어놓고 있는 중이라서 Yes. 어떤 분들은 쟤도 왜 이렇게 빈틈이 많아 생각하실 수 있어. 이 빈틈이 있어야 사람이 그래도 우리 겉은 좀 도도해 보이지만 알고 보면 쉬운 사람들이랍니다. 이게 좀 재수없냐?